guys, this is Nasma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Ms. Sabahat Rafiq, CEO of Lampro Melon. Hello and welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. Thank you for having me. Sabse pehle, I would want you to go back right to your childhood till That's now. a very long way back. But we would want you to give us a little summary, a little background about how, it all started, फिर कैसे आपने अपनी professional journey की तरफ आई, all the choices that you made. So, like all parents, my parents wanted me to be either an engineer or a doctor. Okay. And I just felt that was not a good fit for me. I was always a good student, but I was also a person who probably wanted to charter my own courses. Sorry. And that's what my real passion was, always law. But my father was a lawyer. Okay. So that is something that always fascinated me. I loved the construction of logical thought, and I loved argument, which is probably not a good thing for a woman, but I love to argue. So, but I think argument comes from development of skills which are very critical to make you a better person: deductive logic and critical thought process. So in a pool of engineers and doctors, तब तो बहुत एक होता था कि either this or that. How were you able to pursue MBA and business administration? I think we keep on discovering about ourselves what all we want. For me, to cage knowledge into one discipline is by itself a disrespect to education. So saying, if I'm going to be an engineer, I will not be multidimensionate is by itself not correct. Yeah. What I have a problem with is that we feel, and that's a colonized mindset, because education is knowledge of all aspects of life. Real life mein all of them weave together to make a fabric that creates a life that is worth celebrating. Definitely. जब हम एक आज़ाद कौम है तो ये माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया में अब एजुकेशन का फील्ड भी चेंज हो चुका है. दुनिया में cross-disciplinary degrees are the new thing. Yeah. Before we specifically come to your venture, overall कह लें कि जो एक entrepreneur का जो thought process होता है, जो plunge होता है, वो what was that moment or phase of your life जिसमें आपने ये discover किया कि मुझे तो entrepreneurship की तरफ जाना है? I think वो शायद कोई एक ख़ास moment नहीं था, and that could also probably come from the family background. हमारे family में generally एक mindset था that नौकरी नहीं करनी, based off of the liberal thought process that my father had. शायद एक लगी बंधी तनख्वाह का सोच जो थी वो उससे हम लोग थोड़े हमारी सोच थोड़ी मुतसादिम थी. When we're talking about your entrepreneurial ventures, the main focus right now is on Lampro Melon, which is a tech-based venture. And वही बात है अभी जैसे you said that पाकिस्तान में या overall एक masses का impression है that it's a very dry field. Dry के अलावा it is a very एक men associated field है. इंसान जब आपको जैसे भी हम बात कर रहे थे कि you माशाल्लाह so maintained and so groomed and you look like a certain way, तो लोग assume करते हैं कि वो या तो ये कोई fashion designer होंगी या ये कोई makeup studio run करती होंगी. But generally how were you able to venture into the tech industry और फिर Lampro का किस तरह से initiation हुई? I started working out as an investment banker, again along the thought process of facilitating people's investments. So I was one of the first few bankers in Pakistan who did tech investments way back then. Okay. And to me, technology, obviously because I came from a science background, forcing my way into law and into MBAs was ziddipan. But obviously we grew up in the strict discipline of science, and it remains a passion even today.
But what fascinates me about tech and what makes it so exciting and not boring is the continuous process of creation, innovation, invention, new things happen. True. It is exciting. It is something that changes life daily. Anything that you and I do is touched by some technology. Life is made better with technology. जी. So for us to say that tech is a dry field, I actually beg to differ. That is a perception. But tech is what makes this world go. But basically creation is the crucible from where everything emanates. And technology is that enabler, and that is what truly fascinates me and drives me towards technology. Lampro Mellon जो है उसका thought process, उसकी क्या vision रही? My husband and myself, we have been in the semiconductor space for almost, well, he's been in it much longer. Okay. But 15-20 साल तो मुझे भी हो गए हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर. पाकिस्तान में ये तकरीबन हमने 3-3.5 साल पहले इसको इब्तिदा की थी. Okay. And the thought process behind it was that obviously globally whatever we do is within the semiconductor space. It's a huge industry, about $500 billion, and projected to grow to $2 trillion within the next 10 years. अच्छा. It's a huge industry. Anything that you touch has a component of silicon in it. Yeah. And silicon, आपका semiconductor space है, वो एक छोटा सा RFID हो, आपके satellite का chip हो, आपके TV का हो, but there is always a small silicon component to it. America was very comfortable with China as long as they were in t-shirts and footballs and stuffed toys and whatever. It was China's delving into semiconductor space via Huawei and SMIC which rattled American nerves because it sought to break the hegemony of an American economic enterprise. सही. So when America cracked so hard on China under Huawei, but basically they were, क्योंकि नेशनल सॉवरेनिटी का ये इशू है, लिटरली आपके सॉवरेनिटी का इशू है, और अभी तक ये सारा काम वहाँ होता है. तो चाइना ने एक अपना मैंडेट दिया, उन्होंने कहा कि ईयर 2035 तक हम अपना तमाम सिलिकन चीन के अंदर बनाएंगे. अच्छा. इस एक सिंपल विजन की डेफिनेशन, इट्स अ बोल्ड स्टेप, क्योंकि ये कोई आसान फील्ड नहीं है. बज़ाहिर आप इसको एक फील्ड कह सकते हैं, इसी के अंदर 8 ब्रॉड हेड्स हैं, उसके सब के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. चाइना ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के अंदर डिसाइड किया कि हम ये सब खुद करेंगे और सीखेंगे, एंड वी विल फाइट बैक. चीन को 5 लाख इंजीनियर्स दरकार थे, बाकी ममालिक ने भी इसी तरह के फैसले किए, कोरिया ने, जापान ने. तो एक ह्यूज डिमांड डेवलप हो गई इस ट्रेंड मैन पावर की. तो हमारे जहन में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान ने बेतहाशा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, तो इस वेव के अंदर पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा हो. तो वी स्टार्टेड आउट बाय थिंकिंग कि चलो एक हम्बल सा टारगेट लेते हैं कि 50,000 इंजीनियर चीन में पाकिस्तान से चले जाएं. अच्छा. अब जाएं कैसे, क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है. सही. तो दैट्स हाउ वी थॉट दैट वी शुड, हमारी अपनी क्योंकि कंपनी चाइना में भी है, US में भी है, तो लगभग उस कंपनी की नीड के मुताबिक 20,000 इंजीनियर तो हमें खुद चाहिए थे. अच्छा. सो वी थॉट कि लेट्स ट्राई एंड रीच आउट टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ and train them in Pakistan for placement in Chinese or American companies. So that is how the idea started. कोविड में फिर आप लोगों ने किस तरह से जो hindrances आए होंगे, जो lags आए होंगे, किस तरह डील किया? चर्चिल कहा करता है ना कि never waste a good crisis. With COVID, because we had trained workforce, so we were able to convince our principals to allow us to start a design center right here. Okay. And we did. And alhamdulillah, we are doing very well. So something that we had hoped to do 5 years or 10 years down the road, we were able to do in year 1. Then COVID turned out to be a blessing in disguise, in a way. मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो कहना बुरा लगता है, because जिन लोगों के फैमिलीज़ ने हर तरह के अलमिये देखे हैं, तो ये कहना कि मेरे लिए अच्छा हो गया थोड़ा मायूब लगता है. मगर अल्लाह ताला क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान. क्योंकि जब हमने शुरू किया, अब उसी एक छोटी सी एफर्ट से 3 कंपनीज बन चुकी हैं जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं. एंड एज वी कंटिन्यू टू ट्रेन और तो यू नो वी कंटिन्यू टू बिल्ड कैपेसिटी. सो अल्लाह हैज़ बीन काइंड. पाकिस्तान में जब हम टेक इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या पोटेंशियल आप देखती हैं जो अभी बिल्कुल कहने अनटैप्ड है? पाकिस्तान के को अल्लाह ताला ने has blessed in so many ways. And I would say the biggest blessing is something that our politicians and other people maybe see as a liability, and that is the population. I see that as an opportunity. We have a huge burgeoning youth population.
So for me, that is what our real asset is, and that is where the real opportunity is. It is a matter of training them and channelizing their energies into things that can turn Pakistan. And that is where we are lacking. اور اس میں نالائکی پالیسی میکرز کی ہے, ہم لوگوں کی ہے جنہوں نے اس یوتھ کو یہ اپرچونٹی دی نہیں ہے. بالکل. انہی بچوں کو آپ ٹرین کرتے ہیں تو انہوں نے 9 سے 12 مہینے میں ٹریننگ کر کے کام کرنا شروع کیا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ دنیا کے اس وقت دیکھیے تو ٹیکنالوجی کے ہی اندر بے تحاشا ورٹیکلس ہیں. اگر ہم ہر ورٹیکل میں تھوڑا تھوڑا انویسٹ کر کے اس یوتھ کو اس طرف چینلائز کر دیں, پوسٹ کووڈ one thing that has become easier is outsourcing. بالکل. تو ایک ہیوج اپرچونٹی ہماری ٹیکنالوجی کے فیلڈ کے اندر ہی آتی ہے, اور یہ بات مستند حقیقت ہے کہ جہاں پر مینوفیکچرنگ جاتی ہے وہیں پر R&D جاتی ہے, جہاں R&D جاتی ہے وہیں سے انوویشن آتی ہے. تو پاکستان کے لیے میں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیکھتی ہوں کہ if we use this opportunity we should be on the path to innovate and invent. And how do you think, what sort of measures can be taken by the government specifically to elevate this industry to the point کہ ہماری بھی جو یہ انڈسٹری ہے وہ globally جو ہے وہ compete کرے؟ جب ہم نے شروع کیا تھا تو we actually approached the government. Okay. And surprisingly and very pleasantly we had a very capable IT minister in Punjab. He actually got the idea. Okay. And he pushed hard for it. And recruiting Raja Yasir Humayun, we should give credit where it's due. Him, Governor Saab, because he was the Chancellor of all universities. Then we eventually signed an MOU with the government of Punjab, signed by Buzdar Saab, which supported this effort. Okay. اس وقت فوراً کچھ نہیں ہوا, بٹ میں بیٹے زندگی میں I believe in خود انحصاری. کیونکہ before I start asking کہ دوسرے نے کیا کیا ہے, آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, تو اپنے حصے کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے. تو that foundation was laid 3 years ago. Okay. But in governments obviously there is reticence, it was a new field, people needed a proof of concept. So it took us 3 years, and now that the proof of concept is here, we stayed engaged with the government. Government has come back, and now this thing will be rolled out at a national level under the leadership of the Prime Minister. Just last month, the Prime Minister inaugurated the Lahore Technopolis. And semiconductor industry's promotion and establishment, the expansion of this training capability is now being taken up at a government level. That's amazing. And I definitely hope that this time it will be done. Because see, for us, training was an auxiliary work. That is not my core business. Our core business is designing and doing the actual work. So if the capacity building can be undertaken at a government level, it benefits all of us. It scales. Yeah. One company could take 20,000. Government doing it, we create an opportunity for 50,000. And that is where the growth potential is. And because there was no knowledge, and maybe rightly so, government cannot squander public money without understanding a concept. True. Or having a proof of the concept. True. So once the proof of concept is here, I am actually very hopeful that this government is now serious about it. آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچرز کے علاوہ, the quality of teachers, اس کے علاوہ کیا پرابلمز ہیں یا کیا پرابلم ایریاز ہیں when it comes to our public schooling system? Philosophically, I believe that until we decolonize education, we are nowhere. ہم ابھی تک کالونائز سسٹم میں جاتے, کالونائزر ہمیں پڑھا رہا تھا کیونکہ اس کو اپنے بڑے سے مشین کے لیے چھوٹے چھوٹے پرزے چاہیے. ویلکم بیک ٹو آور شو. جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ڈگریز اور کریکولم آفر کرتے ہیں, do you think that the content of those degrees, the curriculum of those degrees is at par of what is required for a student when he comes out of that institute? تو وہ اس طرح سے ٹرینڈ یا equipped ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کریکولم وائز بھی تھوڑے سے چینجز چاہیے ہیں given کہ جو اب سیناریو ہے آئی ٹی اور ٹیک کا انٹرنیشنلی؟ Absolutely, that reform is needed. And it needs to definitely be upgraded. But like I was saying, some of the good things that government has done, for example,
that previously they were not able to teach it in the university simply because they did not even have the right tools. So Punjab is the first province in which government has invested, and now these tools are available to UET, I think to 3 universities, UET, ITU, and I forget the third one. Okay. So definitely now that they understand the field and they understand that these opportunities exist. They are trying very hard to upgrade. Few other good things that have happened is that I have seen that a lot of merit-based vice chancellors have been now placed within these universities. Some of them have come back from overseas, and I think they're bringing that know-how and understanding that change needs to be made. Now, change is always a slow process, and as I said earlier, one needs to stay the course. अच्छी मुस्बत पायदार तब्दीली सर फेंक कर ग्राइंड से काम करने का नाम है. Speed इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि we don't miss the boat. So I'm not advocating. That's a very important point. We cannot be sloths. हमें दुनिया की रफ्तार के साथ चलना है. बिल्कुल. एक ज़माना था technology would evolve very slowly. So when we were young, आपसे बहुत पहले, तो वो पहले वो चलते थे प्लास्टिक के वो जो प्लेट्स होते थे म्यूज़िक पे, फिर टेप चलती थी, फिर CD चलती थी, और उससे उस तक का सफ़र बड़ा धीमा था. अब फटाफट चेंज होता जाता है. Within months you're seeing new things, new innovations. So वो लग्जरी जो हमारी जनरेशन को थी कि हम धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे. Now the luxury of slow evolution is not there. So we have to evolve with the world. Because अभी ये है कि by the time we adopt a technology, it's already obsolete in the rest of the world. True. So if we want to move with the pace of the world, whether that is institution building, whether that is curriculum reform, whether that is personal businesses, that pace of evolution, because देखिए, imagine the speed at which new knowledge is being generated. True. एक ज़माने में वो किताब लिखी जाती थी, वो 100 साल तक वही पढ़ते रहते थे. अभी इतनी तेज़ी से नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, नए डिसिप्लिन्स आ रहे हैं कि हमारे पास अब वो सहूलत नहीं है कि अच्छा देखते हैं कोई और ट्राई करेगा तो फिर जो कामयाब होगा तो फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा. टू चेंज दिस नेशन, इसके सब वर्टिकल्स और टेक वर्टिकल्स को हमें टैप करना है और सब पे काम करना है. That's the need of the hour, to tap into all verticals. एक पे तो करके, I think that's not going to take us anywhere as such. Even though that is a big enough thing, but हर बच्चा वो कर नहीं सकता because उसके लिए जो बेस नॉलेज सेट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो कि हार्ड डिसिप्लिन है. बिल्कुल. और सारी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ जहाँ हमारा एक अच्छा फिट बनता है हमें उसको एक्सप्लॉइट करना है. अंडर द वन बेल्ट वन रोड एम्बिट, with America's increased dependence on outsourcing, lot of opportunities exist. Individual बच्चों के पास वो vision और perspective नहीं है. So what I would like to request from the government is कि at least उनको platforms बना कर दें. As you mentioned Technopolis initially, which is a यानी upcoming project है जिसको government भी closely अपनी attention दे रही है, and you're one of the board of directors there. तो थोड़ा सा उसके बारे में और बताएं कि क्या विसिनिटी है, कहाँ तक पहुँचा है और क्या प्रोग्रेस चल रही है उस एस्पेक्ट में. लाहौर टेक्नोपोलिस जो है इसकी इनॉग्रेशन तो अभी दिसंबर में हुई है. एज अ प्रोजेक्ट इट एग्जिस्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाहौर नॉलेज पार्क. ओके. सो दैट इज स्टिल द लीगल नेम. लाहौर टेक्नोपोलिस इज इट्स द नेम दैट वी हैव गिवन. और इसमें डिफरेंस ये है कि previously it was just a knowledge city, now it is also a technology zone. Okay. So while it is a provincial project, it also has federal support through the duties and whatever. और उसके अंदर हमारा जो है 2-3 पहलू हैं. एक तो ये है कि we are bringing the top universities of the world. और उसका चार्टर कहता था कि top 300 में से कोई एक. So at this point we are working with the University of California and with Fordham University in China. Focus is engineering. Okay. Second part is to bring actual tech manufacturing. We are in the initial stages of getting to an agreement. And with the drive that the current board has,
we are hopeful that inshallah by September our first batch should start some classes. Okay. So we're working on bringing high-tech manufacturing, we're working on bringing some OSAT facilities. That is the second part. Third part is building trainings which will be specifically applicable to a job that already exists. Okay. So you will train people against a job. You have huge contributions in the education sector. اور آپ نے ایک نان پروفیٹیبل طریقے سے اپنا وہ کہہ لیں ٹریک اپنا کریئر ٹریک چلایا ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں. ون آف یور وینچرز وچ یو انیشیٹڈ واز یونائٹڈ وی ریچ وچ ڈڈ سم گریٹ ورک. اور اس کے علاوہ بھی وہ تھاٹ پروسیس بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ شفٹ کیم, کہ آپ کو کیسے لگا کہ مجھے اس فیلڈ میں بھی مائی اٹینشن از ریکوائرڈ, اینڈ دین ان وینچرز کو کس طرح سے لے کے چلیں آپ؟ یونائٹڈ وی ریچ کا جو امبریلا تھا وہ ہم نے کریٹ کیا تھا پرائمریلی ان اے فیلڈ آف واٹ وی کالڈ ایکوٹی لٹریسی. اوکے. ایکوٹی لٹریسی یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل آؤٹ کمس کے اندر فرق ہے بٹوین دا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس, اس کو ماپنا اور اس کو میجریبلی ختم کرنا. So even in countries like US, the educational outcome delta between the haves and have-nots is 30 years. Okay. Okay. And which is what brings me to the thought process کہ infrastructure is not the answer, because وہاں پر public schooling system میں infrastructure برے سے برے neighborhood میں بھی برابر ہوتا ہے. تو what United We Reach was doing was that we were trying to bridge that gap through a script-based teaching system. So we had master teachers in California. ہمارا زیادہ فوکس STEM based education پہ تھا, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اینڈ میتھ, STEAM ہم اسے کہتے تھے. تو ہم متنازع چیزوں سے دور رہے, کیونکہ ایز اے فارن NGO لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کوئی کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیا کرنے لگے. سو ہم نے جو آپ کے متنازع سبجیکٹس تھے ان کو چھوڑ دیا, تو ہارڈ کور انجینئرنگ پہ کام شروع کیا. Our kids were learning science in pre-K in a lab. آج تک میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی جب پیلا اسکول بدلے گا. پبلک اسکول میں آنسر ہے, پرائیویٹ اسکول میں آنسر نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول they are doing great work for this country, but at the end of the day it's a commercial venture. اور اس کے اپنے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. عام آدمی کی وہ رسائی میں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کو پورے ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو پیلا اسکول بدلنا پڑے گا. اور پیلے اسکول سے نکلنے والا, اور یہ پیلے اسکول میں جانا کوئی شرمناک بات نہیں ہے. اگر آپ اس ملک کے پرانی بیوروکریسی, پرانے پولیٹیشینز دیکھیں, ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے صدر جو تھے وہ پیلے اسکول سے آئے ہوئے تھے. بالکل. تو یہ اس کو دوبارہ فعال کرنے کا ہمارا یہ خیال تھا, اینڈ دیٹ از وائی وی پارٹنرڈ اٹ ود دا گورنمنٹ. وہ ایک خاص حد تک جا کر کے تھوڑا تعطل کا شکار ہو گیا. جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو ہو گیا آگے پیچھے, تو یہ کچھ ایسے مسائل ہو گئے. بٹ کنسیپچولی اینڈ پریکٹیکلی اٹ از اے گریٹ کانسیپٹ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ گورنمنٹ ول ایونچولی بی ایبل ٹو scale it. We're on the topic of education, public, private. آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچرس کے علاوہ, the quality of teachers, اس کے علاوہ کیا پرابلمز ہیں یا کیا پرابلم ایریاز ہیں when it comes to our public schooling system? Again وہی کہ ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے, people who can afford, they would not want to send their kids to public school. تو کیا ایسے برننگ ایشوز ہیں جو سالو ہو جائیں تو کافی امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ Philosophically, I believe that until we decolonize education, we are nowhere. ہم ابھی تک کالونائز سسٹم میں جاتے, کالونائزر ہمیں پڑھا رہا تھا کیونکہ اس کو اپنے بڑے سے مشین کے لیے چھوٹے چھوٹے پرزے چاہیے تھے. تو مقابلے کا امتحان ہونا, دیکھیں ایک زمانے میں جب تعلیم لیتے تھے لوگ, تو تعلیم وہ لوگ لیتے تھے جنہوں نے اس سے نوکری نہیں کرنی ہوتی. ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, رب کا پہلا حکم ہم سب کے لیے کلمہ توحید سے پہلے بھی تھا, اقرا, پڑھو. علم بنیادی طور پہ تو راستہ ہے عرفان کا, رب کو جاننے کا, اور اسی عرف سے ہی سب چیزیں نکلتی ہیں. اسی سے تخلیق نکلتی ہے, اسی سے اقتصادیات نکلتی ہے, ہر چیز اس عرف سے نکلتی ہے, کیونکہ اس سے آپ کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر تعلیم آپ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ میں نے نوکری کرنی ہے, تو یہ تعلیم کا پرپس ہی نہیں ہے. Among all Arabs, Abu Jahl, the father of Jahl, was the most educated man. مگر وہ تعلیم جو آپ کے ذہن کو قید کر دے گھمنڈ میں کہ مجھے آتا ہے, اور آگے کے راستے مسدود کر دے, اور جو علم کا شہر ہے وہ ان پڑھ تھا.
تو اگر آپ تعلیم کی پہلے بنیادی جز کو ٹھیک کریں کہ یہ نوکری کا ذریعہ نہیں ہے, یہ عرفان کا راستہ ہے اور یہ رب کا حکم ہے, خواہ آپ نوکری کریں یا نہ کریں, ہر عورت اور مرد پہ فرض ہے. بالکل. اور اسی سے یہ جو ہم نے ایک انٹلیکچوئل سپیریورٹی بنائی ہے کہ یہ سائنس پڑھ رہا ہے اور یہ وہ پڑھ رہا ہے تو یہ بیٹر ہے یا یہ بیٹر نہیں ہے, تو اٹ ول براڈن. پھر جو آپ کا انجینئر بنے گا وہ تخلیق بھی کرے گا اور انٹرپرینور بھی ہوگا. لیکن آپ کے خیال سے جو اتنی ایک انیکوالٹی اور ڈسپیرٹی آ چکی ہے, بے شک وہ فزیکل انفراسٹرکچر کی ہو, کوالٹی آف ایجوکیشن کی ہو, اگین تھاٹ پروسیس کی ایک آ چکی ہے بہت زیادہ ڈسپیرٹی. تو ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک اٹ وڈ ٹیک ٹو ریڈیوس دیٹ اینڈ برنگ اٹ ٹو ایٹ لیسٹ سم واٹ اے سملر لیول, کہ سب کو ایک طرح کا یا آلموسٹ ایک طرح کا جو ہے فیسلٹی آف ایجوکیشن وہ مل سکے؟ کیسے وہ ڈسپیرٹی آپ کے نظر میں کم ہو سکتی؟ دیکھیے پرابلم انفراسٹرکچر کی تو نہیں ہے, بیکاز اتنی بلڈنگس وائل آئی واز ورکنگ ود وائل وی ور کائنڈ آف پارٹنرنگ ود دا گورنمنٹ, ورکنگ ود تو غلط لفظ ہو گئے, وائل وی ور پارٹنرنگ ود دیم, تو میں نے دیکھا کہ ڈپلیکیشن ہے, سیاست ہے. یہاں اسکول ہے, تھوڑے فاصلے پر ایک اور اسکول ہے, کیونکہ فیتا کاٹنا ہے کسی کو اپنے محلے کے اندر. حالانکہ اگر اس کو آپ کنسالیڈیٹ کر کے انڈیویجول اسکولس کو میننگ فل سائز کا بنائیں جس میں لیبس اور فیسلٹیز ہوں, تو وہ ایک مختلف چیز ہے. تو جو تعلیم سیاست کا شکار ہو چکی ہے اس کو پہلے ڈی پولیٹیسائز کریں. بچوں کے مستقبل پہ سیاست نہیں کی جا سکتی. ہم مخلص نہیں ہیں, ہم مخلص نہیں ہیں. اور میں شاید بہت زیادہ حکومتی تنقید نہ کرنا چاہوں, لیکن ایک بنیادی پرابلم یہ ہے کہ تعلیم کاروبار نہیں ہے, نہ حکومت کے لیے اور نہ اداروں کے لیے. اس کو آپ کو ڈی کمرشلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں جب آپ اس کو کمرشلائز کر دیتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو پلیز اے کسٹمر. کسٹمر کو پلیز کیا جاتا ہے, اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی جاتی. پرائیویٹ اسکولس جو ہیں they are charging leg and arm, and I think they're truly doing a business, because اب اس ٹائم فریم میں جتنی کمرشلائزڈ ہو چکی ہے, I think اس سے پہلے نہیں تھی اتنی زیادہ. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ریگولائز کرنا چاہیے؟ there should be a probe into the private institutions so that they can be regularized and they have some check and balance کہ وہ جو مرضی نہیں کر رہے اور جو مرضی نہیں چارج کر رہے to the parents. دیکھو, I come from a background of economics where there is the principle of laissez-faire economy. So the problem is not going to get fixed by regulating or quote unquote nationalizing or becoming whatever with these institutions. The solution actually lies in creating our own better alternatives. کوئی بھی بزنس جس کو اگر پبلک یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت پروفیٹیئر کر رہے ہیں تو اٹ از تھرائیونگ بیکاز ڈیمانڈ اور سپلائی میں کہیں کمی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو ہم ان کے اوپر سختی کرنے کے بجائے اپنے اینڈ کو کیوں ٹھیک نہیں کریں, اپنی سپلائی ٹھیک کریں, so that they have competition. so they have competition. اگر آپ کا بھی امریکہ کے اندر پرائیویٹ اسکولس کیوں سکسیزفل نہیں ہیں؟ because the public schooling system is so good that why would I take my child to a private school and pay money when the public school itself is doing a great job. صحیح. تو in our country بجائے اس کی پکڑ دھکڑ کرنے, اس کو بند کر دو, اس پہ یہ قانون سازی کر دو, اس سے یہ پوچھو, بھئی اس کو پوچھنے سے پہلے میں خود کو تو پوچھوں میں نے کیا کیا, کیونکہ جس نے پوچھنا ہے اس کو پہلے اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. What is your take on that? Don't you think it is too harsh and too aggressively implemented rather than کہ اس کو progressive اور ایک steady طریقے سے implement کیا جاتا؟ حضرت علی کا قول ہے, علم, رب, عشق تینوں لامحدود ہیں, لامکان ہیں. آپ اس کی حدود اور قیود کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل. To our show, and also we were having this conversation off camera as well about SNC, which is Single National Curriculum, جس کی وجہ سے آپ کے یونائٹڈ وی ریچ میں بھی hindrances آئی ہیں. What is your take on that? Don't you think it is too harsh and too aggressively implemented rather than کہ اس کو progressive اور ایک steady طریقے سے implement کیا جاتا؟ حضرت علی کا قول ہے, علم, رب, عشق تینوں لامحدود ہیں, لامکان ہیں. بالکل. آپ اس کی حدود اور قیود کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل. تو how we
अप्रोच नॉलेज को कैच नहीं किया जा सकता, उसको पढ़ाने के तरीके डिफरेंट हैं. हमने जब भी तारीख़ में ये तजर्बे किए हैं एक सिंगल चीज़ को फोर्स करने के, खा वो सिंगल यूनिट का तजर्बा हो, खा सिंगल ज़बान का तजर्बा हो, खा एक माई टाइप ऑफ रिलीजन का तजर्बा हो, इट हैज़ ऑलवेज बैकफायर्ड. तो वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. मैं इस बात की ज़रूर कायल हूँ कि पीले स्कूल में गरीब से गरीब मदरसे में भी बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए. और आप एजुकेशनल आउटकम्स, स्ट्रेटेजिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज. दैट योर SLOs शुड बी वेरी क्लियरली स्टिपुलेटेड, एंड वेदर ही गोज टू अ मदरसा or goes to a Pila school or goes to a private school, kids at certain grade levels should be able to perform on those SLOs. Definitely. Which are international standards. You want to make them better, you want to adjust them to your local palate, that's fine. I have seen the majority being very upset about it because especially जो बच्चे mid of the system में थे उनके लिए काफ़ी difficult है. Again, as you said, that change होना चाहिए लेकिन एक तरीके कार के साथ and with no boundaries, which is so correct. Transition should be objective based. बिल्कुल. It cannot be non-objective based. And the objective has to make sense. It has to be logical. It needs to be linked to some strategic outcome for the nation. हमेशा इस मुल्क में एक और बात होती रहती है कि जी वो एक ख़ास इदारे की बहुत ताकत है. तो अगर उसकी ताकत है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो इदारा जो आपके मुल्क के इस्तेहकाम का ज़ामिन है आप उसको काट दें. आप बाकियों को बिल्ड करें और ऊपर लेकर आएँ ताकि बैलेंस क्रिएट हो. लेकिन बैलेंस का ये तरीका मुनासिब नहीं है कि जो है उसको काट दें. तो वही चीज़ तालीम के लिए भी है कि जो चल रहा है कुछ तो कर रहा है, उसको काट कर नीचे कर देने से बराबरी तो हो जाएगी लेकिन ओवरऑल तो आपने स्टैंडर्ड गिर गया. तो बिल्कुल. A not political note now. You have so many achievements under your I have none. No, definitely. और बहुत से acknowledgements और accolades आपको मिल चुके हैं. Women Entrepreneur Awards आपको मिल चुके हैं. तो जब इस तरह की अप्रिसिएशन मिलती है in a male dominated society, which is still a male dominated society, why we have a long way to go अभी भी, तो उसमें वो कैसा फील करती हैं और किस तरह से वो आपको मोटिवेट करता रहा है ये सारा जो आपको मिलता रहा है एक्नॉलेजमेंट? I don't expect any special privileges for me as a woman. When I'm sitting on the table, I give my best. And I don't expect any accommodation because I'm a woman. And I should not. I think women will be truly empowered when we go out of this mindset कि मेरे लिए कुछ खास करो तो फिर मैं कुछ करूँगी. बिल्कुल. आपको कुछ करना है बिकॉज हम सब इंसान हैं. उसको जेंडर के खौल से निकाल दें. कभी ये थॉट प्रोसेस आया कि बहुत सक्सेस देख लिया और कभी होता है ना इंसान के इट गेट्स टू योर हेड, और अगर कभी ऐसा टाइम आए तो फिर हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड एंड हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग? To be very honest, I still have a long way to go. I don't think I have a single accomplishment that I can say कि अच्छा ये तो बस मैंने कुछ कर दिया है. To be very honest, that point is not there. जब कभी आएगा और अगर सर को चढ़ेगा तो फिर पता चलेगा. But at this point, the more you expand in the world, you realize how little your role is and how small your contribution is. So I don't think that I have yet made any profound contribution to the world that I can say that it should get to my head. I'm very far from it. अच्छा, with successes, a person is bound to see some failures and sometimes कह लें कुछ चीज़ें आपके expectations के मुताबिक नहीं जाती हैं. तो ऐसे किसी phase of life में how do you keep yourself motivated, या वो कहते हैं ना कि फिर से अपने आप को उठाना और motivated रखना to keep on doing new things, वो जज्बा आप कैसे अपने अंदर लेकर आती हैं और क्या करती हैं जब किसी फेलियर का सामना करना पड़े? Failure is your best teacher. Definitely. Your handling of failure well is success. And to be very honest, you can go do an MBA. You still will not learn enough about business until you have a failure. So failure is your best teacher. What is your take of women being part of the workforce? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या वेटेज दी जाती है ख़वातीन को एज एम्प्लॉईज़, या कोई फैसिलिटेशन या जनरली जैसे डे केयर्स होती हैं या ओवरऑल एक माहौल दिया जाता है, उसके बारे में आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या टेक है? मेरे ये जनरली तो जैसे मैंने कहा कि मैं ये पॉलिटिकल हूँ, आई एम ऑल्सो जेंडर ब्लाइंड. आई गो ऑन मेरिट. I absolutely go on merit.
بٹ ظاہر ہے کہ بینگ ویری سوشل کانشیس آرگنائزیشن جو چیزیں ہم دے سکتے ہیں, ہماری انجینئرز وغیرہ تو بچیاں دے آر کیپیبل, برابر کا لڑتی ہیں, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, اور انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی خاص مراد مانگی نہیں, مگر ہم ڈیفینیٹلی کوشش کرتے ہیں, لیٹ سے زلزلہ آ گیا, کچھ آ گیا, تو وی میک شیور دیٹ ایوری بڈی گیٹس ہوم, ان کی سیفٹی سیکیورٹی. آئی ہیو زیرو ٹالرنس آن ہراسمنٹ. واٹس یور ٹیک آن کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اینی اسپیسیفک کہہ لیں وینچرز یا کوئی اس قسم کا جو آپ کی آرگنائزیشن پریکٹس کرتی ہو فار CSR؟ ایکچولی میرے لیے جو کام ہے وہ بذات خود عبادت ہی ہے. We have alhamdulillah, we have a good setup in US. I didn't even need to be back here, to be very honest. But I'm back here because I need to give back. So my being here, trying to empower the youth of this country, that is one little drop that I put in there. But other than that, things that we continue to support, both at, we support a lot of water filtration projects. Achha. We support schools, education. بالکل. I support a lot of cultural activities. I genuinely believe that until and unless you cater to that aspect of society, you will not create the aesthetic relief that this nation needs for a healthy mindset. Professionally, کوئی ایسا decision جو آپ کو لینا بہت مشکل لگتا ہو, یا you really don't like taking that decision every now and then? کوئی ایسے امپلائی مل جاتا ہے کہ جو نہیں پرفارم کر رہا. انفارچونیٹلی میری ویکنیس ہے, آئی ڈونٹ لیٹ گو. وہ کوشش کرتی رہتی ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. تو آئی تھنک دیٹ از ون ڈیسیژن دیٹ آئی پروکراسٹینیٹ آن اے لاٹ. سو فار می لیٹنگ گو آف پیپل از ہارڈ. اٹ از ویری ہارڈ. You are a woman with so many achievements, so many talents in different fields. Even the way you carry yourself, the way you speak, it's just everything is so impressive about you. آپ کا رول ماڈل یا آپ کی انسپریشن یا مینٹور کون رہا ہے؟ انسپریشنس تو شاید بہت زیادہ ہیں. اگر کاملیت میں دیکھا جائے تو وہ تو نبی پاک ہیں, مگر سب تھریڈس کے اندر مجھے حضرت علی بہت انسپائر کرتے ہیں. حضرت حاجرہ کا میں نے آپ کو ذکر کیا, وہ مجھے بہت, آئی جسٹ فائنڈ ہر اے فیسینیٹنگ لیڈی. باقی جو لوگ ہیں ان میں مجھے آئی وڈ سے کہ میں سقراط کا میں نے پہلے ذکر کیا, اقبال کو میں بہت فالو کرتی ہوں. ہی فیسینیٹس می اے لاٹ اینڈ آئی سیک انسپریشن فرام ہز ورک. واٹس یور آئیڈیا آف ہیپینیس؟ وولٹیر کہتا ہے کہ خوش وہ ہوتا ہے جو علم نہیں رکھتا. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہیپی کیا ہوتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں خوش ہوں, لیکن شاید میری خوشی جو ہے وہ مسلسل کچھ اور جاننا, کچھ اور کرنا اسی میں ہے, اور میں اسی کو انجوائے کرتی ہوں. غصہ جو ہے وہ مجھے لگتا نہیں ہے ویسے جتنی آپ کی سرین اور کام پرسنالٹی ہے, بٹ ایک ہیومن ایموشن ہے, آ سکتا ہے, غصہ آتا ہے, ہم سب کو آتا ہے. تو آپ کو جب آتا ہے تب آپ ہاؤ ڈو یو ایکٹ آؤٹ؟ غصہ بہت ہیلدی چیز ہے. ہاں, اور مجھے بہت آتا ہے. اچھا. جس کو غصہ نہیں آتا نا اس کو وری کرنا چاہیے. غصے کو پینا آنا چاہیے, پر غصے کا نہ آنا ایک غیر فطری عمل ہے. بیکاز اٹس اے ہیومن ایموشن. اٹس اے ہیومن ایموشن. غصے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر روح جو ہے کہیں کسی زیادتی پہ یا کسی چیز پہ بغاوت کر رہی ہے, بالکل بالکل, یا اس کے اگینسٹ آواز اٹھا رہی ہے. جو کوئی کہتا ہے نا مجھے غصہ نہیں آتا, وہ منافق ہے. وہ منافق ہے. اور یا اب پتہ نہیں آپ پنجابی کتنا بولتے ہیں, میسنا ہے. میسنا. واٹ اباؤٹ یور فیوریٹ ڈیسٹینیشن ان پاکستان؟ ہمارے اپنے صحرا بڑے خوبصورت ہیں. ہمارے صحراؤں کے اندر جو میں نے پہلے بات کی کہ ایک سولیٹیوڈ, حالت یاس ہمارے اندر ہوتی ہے. تو تمام نیچرل پلیسز میں ضروری نہیں ہے کہ ان کا قدرتی حسن جو ہے وہ جمال میں ہو, جلال میں بھی بہت حسن ہے. تو صحرا کے جلال میں جو حسن ہے اور جو کنیکٹیوٹی ہے ریت کے ساتھ, وہ آپ کو شاید ایک خوبصورت فیری میڈو میں بھی نہ ملے. ٹرو. ابھی تک کی آپ کی جو کہہ لیں ایک پرسنل اور پروفیشنل جرنی, یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے آپ کی جرنی کا, کیا سیکھا ہے آپ نے اپنی جرنی سے؟ یہ سیکھا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا. بہت کچھ سیکھنا ہے. صحیح, بہت کچھ سیکھنا ہے. And any message in the end that you would want to give our young professionals, young students who are studying اور کچھ عرصے میں اپنا کریئر شروع کریں گے یا entrepreneurs بننا چاہتے ہیں, تو ایسا کوئی میسیج یا ایڈوائس جو آپ ہمارے یوتھ کو دینا چاہیں؟ میں ابھی اس قابل تو نہیں ہوں کہ لوگوں کو کوئی ایڈوائس دے سکوں, لیکن اگر میسیج ہے نا تو میسیج ایک کاملیت میں قرآن پاک کی صورت میں آ گیا, جس کی پہلی ریویلیشن اقرا تھی جو میں نے پہلے کہا, پڑھو. ہاں,
पढ़ो, इरफान के रास्ते का पढ़ो, और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, हाँ, मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ो, ग्रेड लेने के लिए नहीं, नौकरी लेने के लिए नहीं, इसलिए पढ़ो क्योंकि इसी रास्ते से आप रब तक जाएंगे. रब तक जाने का रास्ता मिलेगा तो पूरी दुनिया की हर चीज़ आसान हो जाएगी. Thank you so much, Sabahat. It was a pleasure. I personally had a really nice time, a really good experience. I've learned so much from your conversation, and we're very glad that you were part of our show. Thank you so much. आप इंटरव्यू करती बहुत अच्छा है. Thank you. Beautiful girl with a beautiful heart and a beautiful mind. Thank you so much. That वो means a एक lot. खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जिससे दूसरा कंफर्टेबल होकर बातें कर सकता है. Well, I think हर एक के साथ आप इतने आसानी से बात नहीं कर सकते, तो it's your generosity and kindness. Thank you so much. Means a lot. So this was a conversation with Ms. Sabahat Rafiq, a very learned, a very knowledgeable conversation where we got to learn so much. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.